Okay, welcome to Eco 501 special consultation class regarding assignment 1. So we'll divide this thing into two parts. First of all, I'll discuss the assignment 1 in detail. Then after that, I'll stop it. Part 2, whatever questions you have, you can ask, I'll answer. The reason why I'm doing this, some of you won't be able to attend. So part 1 tate at least gist টা জানো আসে। ঠিক আছে, so and after that those who are attending today, they can ask questions. Those who have missed, no problem, just ask any question in the Facebook group. I'll answer there. So let us do one thing. Let's look at the assignment paper. So you can see the paper, right? Yes, sir. Okay, so this is the paper. So what you do, you write your name here, your section, and your ID, whatever that is. Acha. Since this is going to be a typed version, I'll do a Turnitin plagiarism check, and I may ask for an oral assessment, but that's highly unlikely. There are 3 pages. This is page 1, this is page 2, this is page 3. So you write on page 2 and page 3. So you basically have 2 sides of a page. Acha. Submission date is basically Friday night, 11:59. Acha, submission platform is Google Classroom, and quite a lot of you have not joined the Google Classroom. Please join the Google Classroom by now. I've sent the details, and unless if it is absolutely not possible, you can send me an email. Acha, late submissions will be marked. So if the deadline is 11:59, basically 12 midnight, কেউ যদি 10 মিনিট পরে বা 20 মিনিট পরে দেয়, ওই ফাইলের পিছনে I'll write down late submission. আচ্ছা, ফাইল নেমটা কিভাবে করব? So this is the format. Section 1, assign 1, ID and your name. So this is a student from last semester. So Tamim Hossein would have wrote like this. এটা কি সবার কাছে clear? How you'll do it? Yes, sir. So it's section 1, assign 1, your ID, your name. Acha, why? Let me stop here. The reason why I'm asking for this format is, since this is an online exam, I have to submit your scripts back. So এখন যদি একজন ওই যে Eco 501 assignment 1 এভাবে যদি দেয়, তাহলে যেটা হয় কি, ওই পরে আমার ফেরত দেওয়ার সময় আমার অনেক মানে কাঠখড় পুরাতে হয়. So that's why if you do your file name like this, it'll be easy for me to organize it. So we've done the, here it is. Okay, the scripts shall be oral access. That's it. So is there any question regarding the format so far? কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই ফরম্যাটের ব্যাপারে এতক্ষণ যা আলাপ করলাম? স্যার, আমাদের যে 3 পেজই হতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই। আমার অ্যাসাইনমেন্ট যদি 1.5-2 পেজে হয়ে যায়, দ্যাটস না, 2 sides of the page is your maximum. ওকে। ঠিক আছে, and if somebody writes 3 paragraphs or 4 paragraphs, and within that space if somebody can express themselves, it's not a problem. ঠিক আছে? Okay, স্যার, এই ফাইলটাতে কি লিখবো? হ্যাঁ, but the thing is, when you submit it back to me, you have to rename the file according to this format, which is আমরা ঠিক করেছি এই যে. So if you're from section 1 and your name was Tamim Hossein, then you rename the file like this. So স্যার, এই ফাইলে যা যা লেখা আছে এই পেজটাতে তা একদম সেম টু সেম থাকবে আমাদের ইতে? Can you repeat that question? আমি বুঝি নাই। মানে আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, আমরা তো এই ফাইলে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা লিখবো, তো এই পেজে যে কথাগুলো লেখা আছে, আপনি যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিচ্ছেন, এগুলো কি এভাবেই রেখে দিব আমরা? এইভাবে রেখে দিবা, because এই যে গুড কোশ্চেন, you may write from beneath this line. এই যে লেখা আছে না? হ্যাঁ, মানে নেক্সট এই পেজ থেকে আমি শুরু করব লেখা। হ্যাঁ, এটা জাস্ট একটা গাইডলাইন উপরে টপ পেজ. So you write from below this line, and you cannot exceed page 3/3. If somebody exceeds one page, no problem. Sorry, can you repeat again? কি
পিডিএফ করতে হবে এটাকে নাকি ওয়ার্ড ফাইলেই দিলে হবে? Whichever you like. PDF is always convenient because যেটা হয় কি, if you are using a graph or something, sometimes if you send it by Word, the graph breaks. ঠিক আছে? If you send it to me by PDF, then it will not break. But you Okay, can send it by Word if you like. If you think that converting to PDF is a problem or you don't know how to do it, that's not a problem. Here? Yes, sir. Okay, so do we have any questions regarding the format, etc.? No, sir. Okay, তারপরেও আমি tomorrow morning in the Facebook group I will send it again. ঠিক আছে? And please submit in the Google Classroom. Okay? I will accept email submissions, but Google Classroom submission is preferable. Okay, so we আচ্ছা আমি একটা কাজ করি, এটা part 1 হিসেবে রাখি. So I'm finishing part 1. So those who haven't attended, they'll know this part. In part 1, we just discussed the format of the submission, how to rename the file, and how to write it. Okay, is that clear for everybody? yes sir. Okay, then I'll stop part 1.